I want to express my condolence to the family. I know Professor George Kanyeyihamba. I interacted with him, I interviewed him, I profiled him as a journalist. He's one of the most assertive, controversial human beings I have ever met. You remember he was him and Nyefuza were the very first people to be appointed presidential advisors. And both of them found no work. So they addressed a press conference that they are looking for Museveni to advise him, but he was nowhere to be found. I think that's how Museveni was, because it's not easy to work with Kanyeyihamba. When I was interviewing him at his house, he was friendly, but when the interview came out, we were quarreling. Even in one sentence, if you make a mistake, Kanyeyihamba will call you and he will quarrel, he will call everybody. He was the Attorney General, very good lawyer who authored many books for students at the law school at Makerere. One, I think that we never exploited his full potential as a country because of the nature of our politics. When he was Attorney General, when he was a judge of the Supreme Court, and unfortunately, at the time of his retirement, we hadn't, as Parliament, concluded the Administration of Judiciary Act, which now is in place. Because I visited him when he still had some energy. I visited him when he had become weak at his home in Bonga. He tended to strengthen, when he was in the executive, he wanted the executive to be stronger than the judiciary. When he went to the judiciary, he wanted the judiciary to be stronger than the executive. That's how assertive Kanyeyihamba was. And eventually he became a lawyer, something you should never have done, because when you have served at the level of the Supreme Court, I recently saw, and I was happy that the president was recognizing him. But people like him needed to be recognized by the country, such that the recognition is not partisan. Appreciate what they did. So the judiciary need to start a system of appreciating people who have served at the highest level. I remember when Justice Semujju Nganda died, there was an attempt to bring his body at Parliament, which Parliament chased. I don't know what they are going to do with Kanyeyihamba, whether we are going to celebrate his life as a former Attorney General, as a judge of the Supreme Court. But I will miss him personally. I have interacted with him. He has stories to tell from all over the world. When he went abroad to Germany to study, when he lived in the UK, when he was part of the people removing Idi Amin, his role in the post-Amin administration. So he has had a career, a very long career, to which you can draw a lot of lessons. And the rallies, the first time I witnessed them was under Stephen Akabwai in the NRC 1994-93 and in the Constituency Assembly. Unfortunately, we moved away from those joint campaigns because of the violence that erupted. Supporters of a particular candidate would not allow another candidate to speak, and vice versa. And that's why even at a national level, we moved away from that. The idea was that if you have joint campaigns, candidates are not going to spend money, they are not going to bribe voters, similar to a debate that you see in developed countries. But in America, that presidential debate is not a public event where you have everybody. Otherwise, even them, they would be fighting. So it's an experiment that I think cannot work in Uganda. But if NRM and Museveni want to try it, we wish them well. Will it have an impact on the 2026 general elections in any way? I don't think so, because after this, in all the previous elections, the NRM people, those who have gone through and the one they have defeated, they all come back. That's why we have about 70 independent MPs in Parliament. But also, the real elections will start when you have competition between NRM and other parties. Because here Museveni may not care, even when they kick at each other. But when you kick each other from NRM and others, you will see, I can assure you will see the state intervening. They are hesitant when it is NRM people fighting. But when they face us, you will see the real state deployed. But the money, ngamuna mawulire, nafuna omukisa ogumala naye almost olunaku lulamba mu maka ge ebbunga waggulu awo.
yali atambudde ensi kuva mu kusoma nanyumiza stories ze nga bwe bali bagenda omusiyaga ng'agenza okusoma ebweru okukomawo wano obulamu bwe yawangaala nga mu biseera bya Amini yavuddeko we yabeera Attorney General wabeeredde omulamuzi abadde musajja nga bw'aba alina kyayagala ng'omuntu alina okuteeka mu mbeera nga naawe olina okissa mu nkola oba okukyagala. We yabeerera Attorney General yayagala nnyo cabinet nga y'amaanyi ng'esinga ekitongole ekiramuzi nga bw'esalawo tayagala balamuzi boogere. Bwe yafuuka omulamuzi nga bw'aba ayogedde tayagala ate gavumenti eddemu. Museveni bw'amugoba ku bwa Attorney General n'amulonda okubeera omuwabuzi wa pulezidenti. Be bawabuzi ba pulezidenti abaasookera ddala ye ne tinyefuuza. Ebiseera ebyo kasita baakulonda ng'okubeera omuwabuzi wa pulezidenti ng'omanya nti bakugobye nga ke katebe kwe batuuza abantu. Lumu ne batuuza press conference ne tinyefuuza nga banoonya Museveni nti bagende bamuwa amagezi. Yatulonda omuwa amagezi tetumulabangako atuwa sente. So tukunoonya Museveni tukuwe amagezi. Ne batasobola mulaba naye kye baali bayambako kwe kutegeeza eggwanga nti okubeera omuwabuzi wa Pulezidenti Museveni kyali temulimu makulu just kuba bwi ofiisi wona afunira omusaala. Kanyeyihamba mu Supreme Court yakola bulungi ng'omulamuzi yatugamba musango gw'ebyokulonda nti Besigye yaguwangula naye abalamuzi ne bakyusa bye baali basazeewo ekiro naye mu lujjudde teyatubuulira balamuzi ki ng'aboogererako eyo mu kyama. Yali musajja nga mugumu nga bw'aba alina ensonga aginywererako. Nze ndowooza nti ebimu ku kitongole ekiramuzi ne Uganda bye tutaakola kwe kuteekawo enkola ejaganya abantu abalina ebintu eby'omuwendo bye bakoledde eggwanga. Njukira lumu Justice tulina omujuni yafa ne bamuleeta ku Paalamenti Professor Nsibambi yakulembera ogoba omulambo gwe kuba baali ebiseera bakasalawo ebintu ebyali bikose nnyo gavumenti ne bamutwala mpaka gye bamuziika. Ndowooza kyali ku Justice Odell. So ndowooza nti ng'eggwanga twalitaddewo enkola ejaganya abantu abalina ebintu ebyamagero, abantu abagezi ebinaabajjukirako. Kanyeyihamba yali muwandiisi wa bitabo ebisomwa abaana ab'e Makerere, yali musomesa, akoze ebintu bingi naye nalabako emabegakawo nga Pulezidenti Museveni amuyise kumwebaza mu ngeri ya byabufuzi si ya ggwanga. Twalibaddewo ne lecture wano eya Kanyeyihamba, yali omu ku basajja mu debate abalungi b'oyita ng'ebiseera ebyo nga Uganda debate mu Uganda y'amaanyi y'abamazuluyi bamamudaani bansibambi kati eyaggwawo tokyawulira n'abaprofesa mubayeneyo semina mugende mutuule muwulirize debate zaggwa. Era kwange ekigendererwa kya Museveni kyali nti abantu baleke kuwaayiriza bannaabwe na kulimba. Nakola mu kampeyini mu ngeri y'Obusseruganda nti bwe muba muli mu kibiina kimu nga muvuganya terwali wadde lutalo. Naye Museveni ogenda okuleeta ekyo mu NRM yeerabira nti eyo gye twali mu biseera bya CA ndowooza ne NRC. Electoral Commission eya Stephen Akabwayi yategekanga abeesimbyewo nga mubeera kadaala kamu ne mwogera ensonga abantu ne baziwuliriza nga bw'olaba mu Amerika nti abeesimbyewo ku bwa pulezidenti babatwala ku debate. Ekyenjawulo nti debate zo mu Amerika tezibeeramu bantu, singa zibeeramu abantu baalirwanye nabo. So eyo ye twava nga omu agenda n'aleeta abawagizi nga bangi oba abawagizi abasingawo obungi abazze okuwuliriza nga bawagira omuntu omu, omulala ne bamugaana okwogera. So kati Museveni yakitwala yakikopa eyo ng'alowooza nti olw'okuba muli b'NRM eka musobola okubeera kadaala kamu ne mwogera. Naye tekisoboka. Abawagizi naffe abeesimbyewo bwe naayogera ku ono nze mbadde wano mu constituency mu biseera bino bya campaign. Bw'oyogera ku NRM nga ab'NRM bayimuka baagala kukulya, bw'oyogera ku opposition nga opposition abawagizi baagala kukulya. So kino experiment gye tugenzeemu ab'NRM tesobola kukola. Era ebinaddiya bye byabadde isingiro. Abantu genda kwokya mmotoka z'abannaabwe kulwana. In fact bwe bigenda mu maaso Katonda n'atusaasira busaasi butafuneko mirambo. So nze ndowooza buli muntu baali muleese n'anoonya akalulu mu mbeera ye ne tutateekawo bantu be bagenda kulwanira na kuttiŋŋana.